Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Wow, it's another time when we would like to meet with ordinary secondary school students, and this is the good news for you ordinary secondary students. How are you everybody who is watching this wonderful video? Habari za leo ndugu mtazamaji unaangalia video hii. My name is Olenjolai Moko Tayai Losingo, simply just call me Olenjolai. Majina yangu naitwa Mwalimu Olenjolai Moko Tayai Losingo, kwa kifupi niite tu Mwalimu Olenjolai. I would like to take this opportunity to thank God who have given me a chance to stand before you and prepare good news for you. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza aliyenipa nafasi hii ya kusimama mbele yako na kuandaa habari njema. And I would like to take this opportunity to welcome all the ordinary secondary school students, all the parents, all the guardians, all the teachers, all the leaders, all the ordinary secondary school school owners, all the guardians and all the brothers and sisters, and even A-level, university and primary secondary school students. How are you again? Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote wa elimu ya sekondari ngazi ya kati, elimu ya manake wazazi, walezi, pamoja na viongozi, wamiliki wa shule, walimu. Karibuni sana katika shule yetu ya mtandao wa internet. You are warmly welcome into our online school that called it Tanzania Online Ordinary Secondary School, in square bracket is Olenjolai and Nekinyi. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika shule yetu ya mtandao ambayo inaitwa kwamba shule ya Tanzania ya mtandao, shule ya sekondari ngazi ya kati ya mtandao wa interneti nchini Tanzania. I'm not alone in this wonderful teaching and mentoring business. Siko peke yangu katika huduma hii ya kufundisha na kuandaa watu kwa ajili ya kupata ujuzi wa maeneo kadhaa. I am with my beautiful wife. Her name is Nekinyi. Niko pamoja na mke wangu mpenzi. She's helping me in this wonderful business. Ananisaidia, tunashirikiana pamoja katika kuifanya kazi ambayo Mungu ametupa. I thank God who have given me a gift of teaching, and also I thank God who have given me skills, knowledge, understanding and wisdom on how to make sure that I teach the present and future generation. Namshukuru Mungu alinipa kipawa cha kufundisha, cha ualimu, na pia alinipa mawazo, mbinu, hekima, maarifa pamoja na ujuzi au na ufahamu wa jinsi gani ya kuweza kufundisha kizazi cha sasa na kijacho. So well, I have a very good news today about basic mathematics. Nimeandaa habari njema inayohusiana na somo la hisabati. I will be teaching you by using two languages, English and Swahili. Katika kipindi hiki nitakwenda kufundisha kwa kutumia lugha mbili, lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Why am I teaching you by using English
and the Swahili, while the ordinary secondary education teaching medium is English. Kwa nini nitakufundisha kwa kutumia lugha mbili ya Kiingereza na ya Kiswahili wakati kwamba elimu ya sekondari ngazi ya kati inapaswa kufundisha kwa lugha ya Kiingereza peke yake isipokuwa somo la Kiswahili? The answer of that question is, it depends to my research. More than 75% of Form 1 of ordinary secondary school students, especially Form 1 and Form 2, come from Swahili primary medium. Zaidi ya 75% ya wanafunzi wanaosoma elimu ya sekondari ngazi ya kati, hasa ambao wako kwa sasa kidato cha kwanza na kidato cha pili, wametoka kwenye shule za 75%, manake wametoka kwenye shule zinazofundisha masomo yote kwa lugha ya Kiswahili. So I know they experiencing challenge on transforming the language of learning from English into Swahili. Najua kwamba wanapitia changamoto sana kuweza kujifunza na kuelewa masomo ya sekondari kutoka na hasa kubadilika kutoka kwenye kutumia lugha ya Kiswahili kujifunza masomo ya shule ya msingi kwenda kwenye kujifunza kwa lugha ya Kiingereza. All writings I'll be writing in English and I'll be translating in Swahili. I'll be writing in English, explaining the concept in English, then I'll be translating in Kiswahili. Ili kuwasaidia wanafunzi wengi wa nchi hii, kwa sababu huduma hii ya kitaifa, ni vizuri kwamba nitakwenda kufundisha kwa lugha ya Kiingereza, nitaandika sentensi kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia nitatafsiri kila nitakachofundisha kwa lugha ya taifa, lugha ya Kiswahili. So to you, if you are Form 1 student and Form 2 student from any Swahili primary educational system, this is the good news for you. Kwa kila mwanafunzi ambaye yuko kidato cha kwanza na kidato cha pili ametokea katika elimu ya msingi kwa lugha ya Kiswahili, hii ni habari njema kupata mafundisho ya elimu ya sekondari ngazi ya kati kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili wakati tunakubadilisha. So I'll be teaching you in English and Swahili only for all the subjects of Form 1 and Form 2. In this school we are teaching more than 16 subjects, more than 20 subjects. We are teaching basic mathematics, we are teaching Bible knowledge, we are teaching physics, we are teaching chemistry, we are teaching computer science, we are teaching biology. Okay, so almost we are teaching 6 subjects for 4 classes, from 1 to Form 4. Katika shule hii tunafundisha masomo karibia 20, na masomo hayo ni somo la hisabati, somo la Kiingereza, somo la elimu ya Biblia, somo la fizikia, somo la kemia, somo la sayansi ya kompyuta na somo la biolojia. So it's a very wonderful and powerful online school. Ni shule nzuri sana that can help you to understand the concept in class, that can help you to understand the exercises, the quizzes, the assignments, and even nectar questions. We'll be discussing them, and also Tahosta questions or reading examination questions. We'll be discussing and solving them effectively. Katika shule hii pia tutakufundisha mbinu mbalimbali na maarifa ya aina mbalimbali katika masomo tuliokuwa tumeyataja, lakini pia tutakufundisha namna ya kufanya kazi ya nyumbani ambao umepewa katika masomo mbalimbali, ila pia tutafanya maswali yanayotoka katika mitihani mbalimbali, ikiwepo mtihani wa robo muhula, mtihani wa nusu muhula, mtihani wa muhula kamili, mtihani pia manake mtihani wa moko, mtihani wa taifa wa kidato cha pili na mtihani wa taifa wa kidato cha 4. So well, if you are a Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, or you are parents or guardians or a teacher or just a leader or anybody who knows anybody who is studying Form 1, Form 2, Form 3 and Form 4, this is the good news. Tell them to be a serious online students, because we have a very good news for them, and this online school will transform their mindset, whether they are slow learners, intermediate learners, or even faster learners. Kama wewe ni mwanafunzi unayetazama ujumbe huu hivi sasa, uko kidato cha kwanza au cha pili au cha tatu au cha 4, au unayetazama ujumbe huu ni mzazi au ni mlezi au ni mwalimu au ni kiongozi hii, lakini unafahamu kwamba yuko kijana, yuko mdogo wako, yuko ndugu yako, yuko mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba ambaye hivi sasa yuko kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha 4,
waambie habari njema ya kwamba hivi sasa elimu ya sekondari ngazi ya kati inatolewa kwa kupitia mtandao wa internet. Kwa hiyo kiasi ambacho unaweza ukajifunza elimu hiyo muda wowote na mahali popote, na tutafundisha kwa kutumia mitaala ya nchi ya Tanzania. The good news, we are going to use the curriculum and syllabus of United Republic of Tanzania. That's the good news. However, that even international students, they can benefit from this, but we'll be focusing more on Tanzanian syllabus and curriculum. Are you ready to learn about the beauty of numbers? Uko tayari kujifunza kuhusiana na mada ya namba? Let me give you a clue introduction, then we are going to start in few minutes. So we have 6 departments. We have 6 departments in this online school. Tuna idara 6 katika shule hii. One of the departments is called Departments of Mathematics. You're warmly welcome, Departments of Mathematics. We are teaching 4 subjects in Departments of Mathematics. Tunafundisha masomo 4, masomo 6. Manake masomo 6 katika idara ya hisabati. Welcome also into our official YouTube channel that called Tanzania Online O-Level Secondary School. Karibu sana katika shule yetu ya mtandao wa internet inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School. Mpaka hivi sasa tumeshaweka video 200, zaidi ya 200, na kila siku Jumamosi tunaweka video mpya. You're only welcome to our official YouTube channel, Tanzania Online O-Level Secondary School. We have already published more than 200 videos that teaching you about ordinary secondary education from 1 to from 4. And every Saturday we are publishing 1 new video. So for you to receive the information about the time, about the name of the video and the contents, please make sure that you click the buttons of subscribe. Kwa wewe kupata taarifa, kisha unabonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kujisajili bure. Then welcome into the subject called Basic Mathematics. This is the subject I'm going to teach you. Leo naenda kufundisha somo linaloitwa msingi wa hisabati. Na class, this content is for pre-form 1, form 1, form 2, form 3, form 4, grade 7 and private candidate. Kipindi hiki cha leo nimekiandaa kwa ajili ya wanafunzi wanaojiandaa kuingia kidato cha kwanza, wanafunzi kidato cha kwanza, wanafunzi kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4, pamoja na grade au ngazi ya 7 kwa wale wanaosoma mfumo wa Cambridge na mfumo wa elimu ya Marekani, lakini pia na wale wanafunzi wa elimu ya kujitegemea, private candidate, wanafunzi wa elimu ya kujitegemea, zamani naita QT, sasa hivi naita form 2 national assessment, manake FTNA. Then welcome into the second chapter. The second chapter is called the chapter 2, that's called the numbers. Hii mada ya pili inaitwa number. Karibu sana katika mada ya pili inaitwa number. This is session 0. Hii ni manake kipindi cha utangulizi, kipindi sifuri. Jina lake linaitwa utangulizi wa jumla wa namba. Andika kwa Kiswahili. Uwe na penseli kwa ajili ya kuandika maneno nitakayo kwenda kuyatafsiri kwa lugha ya Kiswahili. So manake session 0 is stated as general. Today I'm going to teach about general introduction of the numbers based on the new syllabus. This is based on the new curriculum, and the syllabus. We are updating our contents. A new syllabus of 2023. Hii ni kulingana na mtaala mpya au mtaala mpya wa elimu ya sekondari ngazi ya kati wa mwaka 2023. Are you ready to learn the beauty of numbers, the general introduction of numbers? Uko tayari sasa tuweze kujifunza manake kipindi cha numbers? If you are ready, then let us start directly into the contents. Karibu sana tuweze kujifunza, na mimi uko tayari. Sasa ngoja twende darasani moja kwa moja. Before we discuss about the contents, just to remind you that topics of Form 1, topics of basic mathematics, topics of basic maths, Form 1 based on the new syllabus. I will be reminding you this. Nikukumbushe mada au sura za hisabati kidato cha kwanza. The first topic is called what? Remind me, remember the previous video. If you've missed the previous video, make sure that you access in your playlist. It's called the concept of mathematics and also the general introductions of mathematics, basic mathematics.
refer. Kama umeweza kuangalia video za nyuma, hakikisha unaweza kutembelea katika shule yetu utazikuta. Topics of basic mathematics form 1. The first topic is called what? Please mention together. This is active learning strategy. You're using active learning strategy. The first topic is called the concept of mathematics. All the students who are watching this video say the concept of mathematics. Say it again. We reinforce understanding. Sema dhana ya hisabati. The concept of mathematics. Say the concept of mathematics. In Swahili we call it dhana ya hisabati. That's the first topic. The second topic is called the numbers. Mada ya pili au sura ya pili inaitwa number. Numbers. That's what we are going to discuss. The third topic is called the approximation. Approximation. Say approximation. Class say numbers. Say again numbers. Today I'm going to teach you about numbers. We have more than 12 sessions in this topic. It's one of the longest topic in basic mathematics from 1. So stay tuned and it's a fundamental topics. Manake kwamba mada ya pili inaitwa number. The third topic is called the approximation. Say approximation. Approximation in Swahili is called the makadirio. The fourth topic is called the ratio and proportions. Ratio and the proportion. Ratio and proportions. This just to remind you. Ratios and the proportion. Say ratio and proportion. Sema ratio, say ratios and proportion. Ratios and proportion manake hii tunaita ni mahusiano. Proportion ni mahusiano ya namba. Mahusiano ya namba kulingana na zinavyotegemeana. Lakini ratio ni tunasema kwamba uwiano na mahusiano ya namba. Say ratio and proportion. The fifth topic is called the what? It's called the algebra. This we learned in primary education. Topic ya tano inaitwa algebra. Say algebra. Algebra, very wonderful, and it's the branch of mathematics that is solving real life problems. Same algebra. So in Swahili we call it algebra. The last topic is called the coordinate geometry. Coordinate geometry. Coordinate geometry. Coordinate geometry tunaita majira ya nukta. Coordinate geometry. Say coordinate geometry. Say coordinate geometry. Sema coordinate geometry. Maana tunaita majira ya nukta kwa lugha ya Kiswahili. So these are the 6 topics. We have covered the first topic, that the concept of mathematics. Now we are moving into the second topic that's called numbers. Kwa hiyo manake this we call it quick review. Kwa haya ni marudio ya haraka ya nini tulichojifunza kabla hapa. Tumeshamaliza dhana ya hisabati. Sasa hivi tunakwenda kujifunza mada ya namba. So before I teach you what I've prepared today in general introductions of numbers based on the new curriculum and syllabus of 2023, kabla sija kufundisha utangulizi wa jumla wa namba kulingana na mtaala mpya wa Tanzania mwaka 2023, let me introduce to you about what are we going to cover. And this we call them session outlines. This we call the outlines. Outlines of this session. Say outlines. Outlines manake ni utangulizi. Tunakwenda kujifunza nini? The first concept that I'm going to teach you in this session is called the main competence. The main competence. Say main competence. Say the main competence. The main competence based on the new curriculum or syllabus. The main competence. Manake tunasema kwamba main competence in Swahili we call it uwezo mkuu au nasema uhodari mkuu au lengo kuu. The main competence of numbers according to the syllabus, the new syllabus. What is the main competence? Because in the new syllabus we have the column for main competence, we have the column for specific competence, we have the column for learning activities. Katika mtaala mpya tunakuwa na jedwali ambalo lina sehemu ya kwanza, manake tunasema kwamba lengo kuu au tunasema ustadi mkuu, alafu na ustadi maalum au ustadi mahususi. Tunaita kwamba ustadi mahususi, maalum au mahususi. And what? And learning activities. Tunasema kwamba manake kazi za kujifunzia au tunasema manake tunaita kwamba learning activities in Swahili we call them
shughuli za ujifunzaji, shughuli za ujifunzaji. The second subtopic or the second concept that I'm going to teach you in this session is called the specific competences. Specific competences of what? Of numbers. Specific competences of numbers. Specific competences means that tunasema ni ustadi maalum au ustadi mahususi wa namba. What does a new syllabus present, or what does a new syllabus reveal to the Form 1 students about specific competence that should be achieved in what? When learning the concept of numbers. Kwa hiyo manake hapa tutasoma kwamba je, ni ustadi gani maalum wa namba ambao mwanafunzi anatakiwa kuhakikisha anapata anapojifunza mada au sura ya namba. The third concept I'm going to teach you is called the learning activities. Learning activities. Class A, learning activities. All the students say learning activities. Activities. Learning activities. Learning activities. Shughuli za kujifunzia au shughuli za kufundishia kama mimi mwalimu. Nake learn or teaching activities mean that shughuli za kufundishia. Learning activities means that shughuli za kujifunzia. The first subtopic that I will teach you, the first concept I'm going to teach you in this session is called the subtopics of numbers. Learning activities of what? Of numbers. Shughuli za kujifunzia mada au sura ya namba. Subtopics of what? Of numbers. Subtopics of what? Subtopics of what? Of number. The last discussion we are going to discuss about what? About questions and the solution of questions and solutions of numbers. Questions and solutions of numbers. What does it mean? Questions and solutions of numbers. We are going to discuss about the midterm. This will include midterm exam questions, then terminal questions of numbers and solving. We'll be solving questions from terminals. We'll be solving questions from annual basic mathematics from 1. We'll be solving questions from MOCO from 2, and we'll be solving questions from 2 national assessment. So we'll be solving question, tutakuwa tunafanya maswali ya namba yaliyotoka katika mitihani ya robo mwaka, mitihani ya nusu mwaka, mitihani ya mwisho wa mwaka au mwisho wa muhula, mitihani ya majaribio na mtihani wa taifa wa kidato cha pili. So these are the 5 areas that we are going to discuss, and in case that you are in need of one of the areas that will run focus, then you can skip other parts and move there. Kwa haya ndo maeneo matano ambayo nitakayo kufundisha katika kipindi hiki cha sifuri kinachoitwa utangulizi wa jumla wa mada ya namba. Na vipengele maeneo hayo yote matano takuwa natumia mtaala wa Tanzania, mtaala mpya wa Tanzania unasema nini juu ya namba. So remember, the syllabus and curriculums reveal what should be taught and what should be taught by basic mathematics teachers to their students, and what the students should learn and instruct from the teacher, from the textbook, from various sources of basic mathematics in order to understand and master the topic of what? Numbers. Kwa hiyo mitaala inakuelekeza au inaelekeza mwalimu anapaswa kufundisha nini kwa mwanafunzi wa kidato katika somo la hisabati kwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Lakini pia mitaala hiyo inamuongoza mwanafunzi lazima ajue ili apate kufahamu kwamba je, ni maeneo gani ya msingi anayotakiwa kujifunza na kuwa hodari katika maeneo hayo ili kuweza kuelewa kutatua matatizo halisi ya kwenye maisha kwa kutumia ujuzi wa hisabati
lakini pia ili kuweza kufanya vizuri na kufaulu sana katika mitihani yote ambayo huyo mwanafunzi atapewa. So the new curriculum and the new syllabus is for the serious and the best teacher or cold teacher, and also the new syllabus and curriculum is prepared for the serious and the best student. Okay? Kwa hiyo manake mtaala huu mpya umeandaliwa kwa ajili ya mwalimu mzuri anayetaka kufahamu serikali au Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Tanzania imeagiza wanafunzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati wafundishwe nini, lakini pia inatoa maelekezo kwa mwanafunzi anayesoma elimu ya sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, mambo gani ya msingi yanayopaswa kujifunza ili aweze kuwa na uhodari, ujuzi, ufahamu, maarifa pamoja na hekima ya hisabati. Are we together? Are you ready now to go into the first part, that the main competence? Uko tayari ili niweze kukuletea, manake tunasema lengo kuu la mada ya namba. Are you ready? Yes, you say that you are ready. Thank you very much. Now let us go into the first part of this session. Say the main competence. Class, say the main competence. Darasa sema main competence. Class, say the main competence of which topic? Of numbers. Each topic has its main competence. Each topic of basic mathematics has its own main competence. Okay? So this is the main competence for numbers. Kila mada au kila sura ya hisabati manake ina lengo kuu au tunasema kwamba uwezo mkuu au tunasema ustadi mkuu au umahiri mkuu. Manake tunakwenda kuangalia kwenye topiki ya namba. Remember that each topic has its own main competence. How many topics do you have? We have 6 topics. So each topic has its main competence. Now, let us go straight forward. Write down, andika notes, andika yote ni ya msingi sana, because outlines, au naita kwamba session outline. So, according to the new, kulingana na, according to the new Tanzania competence, Tanzania, let me write in capital letter, very important, competence based curriculum. Competence-based curriculum. If you have a question, don't hesitate to ask in the comment section or in the chat of this session. Kama una swali la kuuliza, usiache kuuliza katika sehemu ya comment au katika sehemu ya chat wakati tunatazama video hii. Curriculum, in short we call it CBC, okay? And syllabus. Based or according to what and the syllabus. So according to the new, remember that new, you talk about new, not old. We have old syllabus and new syllabus. According to the new, old syllabus, all the curriculums. But this is the new Tanzania competence-based curriculum and syllabus of year 2020. The following is the main competence. The following is the main competence of the second topic of basic mathematics Form 1 called the numbers. So let us write the competence and then reinforce it. So let me quote. So I'm quoting. These are not my words. This is according to the new curriculum and syllabus of basic mathematics
Form 1 2023. 2023, and here for O level or ordinary secondary school education. I forgot this, add this. Form 1 to Form 4. So before I write the main competence, stop writing, let me read clearly, clarify. The title is called the main competence of numbers. Sema, say it, the main competence of numbers. According to the new Tanzania competence-based curriculum, CBC, and syllabus for ordinary secondary school education, Form 1, Form 4 of year 2020. So according to that, what do we have? The following is the main competence. Is the main competence of the second topic of basic mathematics, Form 1, called what? Numbers. So before I translate it, or let me translate that first sentence. Kulingana, stop writing, remember? Kulingana na mtaala mpya wa Tanzania kwa ajili ya elimu ya sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka cha 4 mwaka 2023. Ifuatayo ni lengo kuu la mada ya pili, lengo au mahiri au hodari mkuu ya mada ya pili ya somo la hisabati kidato cha kwanza inayoitwa namba. Let me repeat in Swahili because it's the first sentence. According to, kulingana na mtaala mpya wa Tanzania kwa ajili ya elimu ya sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka cha 4 ya mwaka 2023, ifuatayo ni lengo au mahiri au hodari au lengo au uwezo mkuu wa topic wa mada au sura ya pili ya somo la hisabati kidato cha kwanza inayoitwa namba. Tuandike hiyo main competence. This main competence we quote it, tunanakili au tunanukuu kutoka kwenye mtaala mpya. Demonstrate mastery. Na baadhi ya msamiati ambaye naweza kukuandikia Kiswahili chake. Mastery maana yake umahiri. Demonstrate mastery of mathematical language. Demonstrate mastery of mathematical language. This is the end of quotation, and this is it's a single main competence. Again, if you need reference, refer table 3 of new O-level basic mathematics syllabus. Kwa hiyo rejea nini jedwali la 3 kwenye mtaala mpya wa hisabati. Stop writing. What the name of the can you state the main competence of numbers? Stop writing now. Let us state. So you have to say the main competence of numbers is demonstrate mastery of mathematical language. You have to read this tonight. Demonstrate the main competence of numbers is demonstrate mastery of mathematical language. We have mathematical language, we have engineering language, we have medical language, we have it means that communication language, etc.
So, demonstrate mastery of the mathematical language. Mastery in Swahili means umahiri. Okay? Means that means demonstrate skills, demonstrate quality of mathematical language. Means at the end of the topic of a number, a student must demonstrate mastery of the mathematical language. Manake mpaka mwisho wa mada hii lazima mwanafunzi au wa mada zenye lengo kuu hili. Manake lengo kuu au uhodari mkuu au tunasema uwezo mkuu wa mada hii au wa sura hii ni kwamba mwanafunzi aweze kuonyesha umahiri wake katika lugha ya hisabati. Mathematical language manake lugha ya hisabati. So in Swahili, onyesha au dhihirisha. Onyesha au dhihirisha nini? Dhihirisha, tunasema dhihirisha umahiri wako katika lugha ya hisabati. We have only single main competence. So we'll be having almost about 60 subtopics. In each subtopic, our main competence will be to make sure that the students demonstrate mastery of the mathematical language and the special mathematical language in the topic called the numbers. Mathematical language of 40 numbers. Okay? The student must be able to demonstrate mastery of mathematical language of numbers. Mwanafunzi lazima aweze kuonyesha umahiri wake wa lugha ya hisabati katika mada au sura ya namba. Is it clear? Umeelewa? Kama umeelewa, nashukuru sana kwa kuelewa. Let us go to the second point. The specific competence of numbers. The specific competence of numbers. Tunasema kwamba lengo au uwezo au ustadi maalum, umahiri maalum au umahiri mahususi au hodari mahususi. Specific competence in Swahili means umahiri maalum wa namba, or in Swahili we can also call umahiri mahususi wa namba. So in Swahili that means a specific competence. Specific competence, these are developed from the main competence. Manake umahiri maalum au umahiri mahususi unapatikana kutoka kwenye uwezo mkuu, kutoka kwenye uhodari mkuu unaotarajia mwanafunzi kuwa nao. And this is at the end of the topic of number, the student must achieve the specific competence of numbers stated in the new curriculum and syllabus for ordinary secondary education from 1 to 4 of 2027. Okay? Kwa hiyo mpaka manake mwanafunzi anatakiwa kufikia umahiri huu mahususi au maalum anapomaliza mada au sura ya namba. Okay. Then we do the same quotation. According to what? According to the new Tanzania, because you have new Kenyan curriculum, Tanzania curriculum, Tanzania competence. So now because you are familiar with CBC, CBC is an abbreviation of 40 competence-based syllabus for what? For ordinary secondary, schools from 1 to Form 4 of year 2020. The following is the specific competence. Following is the specific competence. Following is the specific competence. So based on new Tanzania competence-based curriculum, CBC,
for ordinary secondary school or O-level schools, Form 1, Form 4, 2010. The following is the specific quality competence. Kulingana na mtaala mpya wa mtaala mpya unaobeba umahiri au hodari au ujuzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka cha 4 ya mwaka 2023. Ifuatayo ni lengo au nasema umahiri maalum au umahiri mahususi. Let us quote from table 3. Kwa hii na nakili na nukuu kutoka kwenye jedwali la namba 3. Use numerical skills. Students should be able to use. A teacher should teach students about numerical skills. Use numerical skills. I have to teach you how you can use numerical skills in different contexts. In different contexts. In different contexts. Use numerical skills in different contexts. Also this one, for more detail or for more confirmation, refer table 3 of new competence Tanzania competence-based curriculum and the syllabus for all level of basic mathematics, for basic mathematics, not of, for basic mathematics, Form 1. So according to the new Tanzania competence-based curriculum, okay. So he said that according to, so let me add something. According to the new Tanzania competence-based curriculum of basic mathematics. Basic mathematics. There is about for ordinary secondary schools, Form 1, Form 4, 2010. Following is the specific competence. Use numerical skills in different contexts. Stop writing. Let us read. According to the new Tanzania competence-based curriculum, in short CBC, of basic mathematics for ordinary secondary schools, Form 1, Form 4, 2010. The following is the specific competence. Fuatayo ni lengo mahususi au maalum. Use numerical skills in different contexts. Say it, read it. Use numerical skills in different contexts. Read it at the time. You have to dream this also tonight. Use numerical skills in different contexts. Again, use numerical skills in different contexts. Manake tunasema hii kwa tafsiri yake ya Kiswahili tunasema hivi: tumia ujuzi wa namba katika mazingira tofauti. Tumia namna ya kutumia. So I as a teacher, how can I achieve the specific competence of numbers? I will make sure that I teach you how you can use numerical skills in different contexts. Students also can achieve this specific competence of numbers by make sure that you learn on how you can use numerical skills in different contexts. Kwa hiyo nitakufundisha namna gani ya kutumia. Kwa hiyo kama mimi mwalimu ninawezaje kufikia hili maana tunasema umahiri, naweza kufikiaje umahiri huu mahususi au lengo hili mahususi au lengo hili maalum? Naweza nikafikia hiyo kwa kuhakikisha kwamba ninakufundisha ujuzi, maana nakufundisha namna kutumia ujuzi wa namba, numerical skills, ujuzi wa namba. Skills ni ujuzi, numerical ni namba, katika mazingira tofauti tofauti au katika mazingira tofauti, different context. Kwa context ni mazingira tofauti, different tofauti.
in different, for context mazingira, different tofauti. Skills ni in, ndani. Skills ni ujuzi. Numerical ni number. Use ni kutumia. I interpreted every word in Swahili. Kwa hiyo, so students, what the main specific competence of students? State the specific competence of numbers. I have to say that the specific competence of numbers is I have to learn on how I can use numerical skills in different contexts. Say it. Thank you. So that's all about specific contents. Do you have any question about specific competence? Class, let me know. Do you have any question about main competence? If you have a question, don't hesitate to ask it in the comment section or on the chat when you are watching this video in live stream. Let me know, dear students, do you have any question about the specific competence of numbers? If the answer is yes, please make sure that you ask in the chat or you ask in the comment section, and I will reply you as well as soon as possible. And even other students also can reply to you, because your comments will be public and will be visible for every student and for every person around the world. Je, una swali lolote kuhusiana na lengo au mahiri au hodari au mahiri mkuu au uwezo mkuu? Je, kama una swali, hakikisha unauliza katika sehemu ya chat unapotazama video hii upande wako wa kulia, au sehemu ya comment chini ya video hii, na nitajitahidi kujibu swali lako kadri iwezekanavyo, kwa haraka iwezekanavyo. Je, mwanafunzi wangu unayenifuatilia na kujifunza, unaendelea kufurahia uwezo wa Mungu, una swali lolote kuhusiana na specific competence au kuhusiana na lengo au mahiri maalum wa namba? Kama jibu ndio, basi naomba ulize kwenye sehemu ya chat wakati unaangalia hii video ikiwa inafanya live streaming, au uliza chini sehemu ya comment au sehemu ya uliza maswali chini ya video hii unapokuwa unaitazama hivi sasa. Uliza muda wowote na mahali popote, na swali lako litajibiwa ndani ya muda mwafaka. Are we together? Do you understand me? Let me know in the comment section also that if you understand me, or in the chat. Unanielewa? Tuko pamoja? Ninaomba pia kujua kama unanielewa au hunielewi katika sehemu ya chat au katika sehemu ya comment. If it's your first time, you're welcome. This is Olenjolai, teaching you the beauty of basic mathematics. Today we are learning about numbers, and this content is for every pre-form 1, every form 1, every form 2, every form 3, every form 4, every private candidate, every grade 7, every grade 8, every grade 9, and every grade 10. You're only welcome to Tanzania Online Ordinary Secondary School. We are here committed to teach and transform the mind, the young minds of ordinary secondary education or ordinary secondary schools. Stay tuned and enjoy the beauty. Refer to the outlines of the session. Number 3 is what? Number 3 is learning activities of numbers. Now, I'm going to teach you about learning activities of numbers. Hivi sasa ninakwenda kufundisha juu ya nasema kazi za kujifunzia. Tunaita shughuli za ujifunzaji au kujifunza mada ya namba. Number 3 is what? Learning activities. Learning activities of numbers. Learning activities of numbers. Please underline this, very important subtitle, and also underline this. Learning activities of numbers. Say it. Learning activities of numbers. According to the new syllabus. Learning activities of numbers. Shughuli za ujifunzaji wa namba. Shughuli za kujifunzia namba. For the teacher, these are the teaching activities. What are the activities I have prepared to make sure that you learn and master the topic of numbers? For the students,
These are the learning activities that the students must achieve or must perform in order to understand and master the topic of number. Hizi ni shughuli za kujifunzia mada ya namba. Kwa mimi mwalimu, ni shughuli za kumfundisha mwanafunzi yeyote wa ana kwa ana au kwa mtandao wa internet ili aweze kuwa mahiri, hodari na bingwa wa mada ya namba kama mada mojawapo ya hisabati. You like to be mathematicians? Let me know in the comments. I am a mathematician, I am a mathematics teacher. I love mathematics since I met it, and I will love mathematics for the rest of my life. How about you? You love mathematics? You like mathematics? If the answer is yes, then this Tanzania Online Ordinary Secondary School, it's your best school to learn and master mathematics for the rest of your life in ordinary secondary education from Form 1 to Form 4. Then later on, I will tell you that we have also other A-level school. We have also other online engineering and medical college for ordinary diploma. We have also engineering and engineering and medical engineering and medical field or medical institution or university to learn and master the engineering field, the medical field. So stay tuned. This make it as the home of learning. Well, learning activities of numbers. Say it again. Learning activities of numbers. In Swahili, shughuli za kujifunzia namba. Say it again. Learning activities of numbers. Again, learning activities of numbers. Wow, you've mastered it. So now the first sentence. Are you happy to learn basic mathematics? Let me know in the comment section. According to the new Tanzania, according to the new Tanzania competence-based curriculum of basic mathematics. Basic mathematics. Basic what? Mathematics. For what? For ordinary secondary schools from 1 to Form 4, published year 2010. The following are for learning activities that a student and the teacher must cover them. Pause the video, then write the sentence, then pause, separating, listen. Separating, don't pause the video, continue just listening because I'm going to talk. 1, 2, 3, let us read the sentence. According to the new Tanzania competence-based curriculum and syllabus of basic mathematics. So here I forgot again, and the syllabus of basic mathematics for ordinary secondary school Form 1, Form 4 of year 2023. The following are the 4. How many learning activities we have? 4 learning activities that is student and the teacher, that a student and that any student and any teacher must cover them at the end of learning what? Numbers. Let us read again. According to the new Tanzania competence-based curriculum and syllabus of basic mathematics for ordinary secondary schools
Form 1, Form 4, 2010. The following are the 4 learning activities that a student and teacher must cover them at the end of numbers. Kulingana na, let me translate, read it same time. According to the new Tanzania competence-based curriculum and syllabus of basic mathematics for ordinary secondary schools from 1 to Form 4, 2020. The following are the 4 learning activities that every student, every teacher must achieve them at the end of learning the topic of the second topic of numbers. Kulingana na mtaala mpya wa Tanzania wa somo la hisabati kwa shule za sekondari ngazi ya kati kidato cha kwanza mpaka cha 4 ya mwaka 2023, zifuatazo ni nasema kwamba ni shughuli 4, ni shughuli 4 za kujifunzia au ni shughuli zifuatazo ni shughuli 4 ambazo mwanafunzi na mwalimu anatakiwa kuzifanya anapojifunza mada au sura ya namba. Kwa lazima mwanafunzi na mwalimu ahakikishe ya kwamba kabla ya kumaliza kujifunza mada ya namba anahakikisha kwamba amejifunza. Kama mwalimu amefundisha kwa kutumia shughuli hizi 4 za kujifunzia, na pia mwanafunzi ameweza kujifunza mada ya namba kwa kutumia shughuli hizi 4 za kujifunzia. You want to know that what are those 4 learning activities? If the answer is yes, the following are those learning activities are based on the syllabus. Based on the syllabus. Based on the syllabus. The first one, let me quote. Ya kwanza. Explain the concept. Let me quote. Ngoja tunakili unukuu. The concept of rational. Explain the concept of rational. Rational and the real numbers. Is the first learning activities of numbers. Pause the video, right? Quickly. Kulingana kwamba number 1, separating now. Thank you. Listen, separating. Explain the concept of rational and real numbers. Shughuli ya kwanza kujifunzia mada ya namba ni elezea dhana. Hii elezea, explain kwa Kiswahili ni elezea. Let me just reinforce the understanding. Explain the concept of rational and real number. Let us read together because there are new vocabularies here in your mind. Rational, irrational, and real number. So let us read together. So please read after me. Explain the concept of rational, irrational, and the real numbers. Again, explain the concept of rational. Explain the concept of rational, irrational, and real numbers. Again, let us read set time, reinforce. Explain the concept of rational, irrational, and real numbers. Let us translate in Swahili. Fafanua zana ya namba mongo, namba isiyo mongo, na namba halisi.
So here, before I interpret, let me interpret in Swahili. Elezea dhana. Maana hii ni elezea. Hii maana ni dhana. Rational ni namba. Rational number, nasema namba mwongo. Irrational number, maana nasema namba isiyo mwongo. Real numbers, maana yake namba halisi. Tutajifunza ndani zaidi. This is just the introduction. So you have how many numbers here? 3 numbers. The concept of rational numbers, you have to master the concept of rational number. You have to master the concept of rational numbers. You have to master the concept of real numbers. And stay tuned. I'm going to teach you in a very simplified language, fundamental language, because you are building the foundation of basic mathematics in ordinary secondary education that will persist or will exist for the rest of your life. So stay tuned. The good news is still coming. This is session 0. We have prepared a number of sessions about teaching. Explain the concept of who? Rational, irrational, and the real what? Real numbers. Kwa elezea kipengele au nini maana ya rational, irrational na real numbers. Nake rational, elezea dhana ya namba mwongo, namba isiyo mwongo na namba halisi. Okay? I'll talk in detail in the next sessions. Tafundisha kiundani zaidi juu ya hii habari njema kwenye vipindi vijavyo. Then the second learning activity is called the conveyed repeating. I have to teach you how you can convey repeating, and you have to learn how you can convey repeating or recurring. Converting repeating or recurring decimal or recurring decimals into fraction. Into fraction. Convert repeating or recurring decimal into fraction, and vice versa. That's the second learning activities. Tunasema kwamba shughuli ya pili ya kujifunzia mada ya namba inaitwa au inasomeka hivi, amba tusome pamoja, separating, let us read together. Conveyed repeating decimals or recurring decimals into fraction, and vice versa. Read again. Let me read on this side. Conveyed, read after me. Conveyed repeating or recurring decimals into fraction, and vice versa. But Licia, let us read set time. I gave you a promise that in order for you to understand concepts in mathematics and science, make sure that you reinforce the understanding by pronouncing them and reading them several times in order to be written in your subconscious mind, so you can meditate more about it. I'm not teaching you how to claim, but I'm teaching you how to write this information into your mind for the rest of your life while be seeking for more information. So this is important, and headlines should be written in your mind. Napokuwa nakwambia au kama njia moja hapo mbinu naitumia mimi kufundishia, naitumia mimi kujifunza na washauri wanafunzi wangu watumie, ni kuhakikisha kwamba wanatamka yale maneno mapya au zile sentensi mpya ili ziandike katika kumbukumbu zao au katika kumbukumbu zao na katika ubongo wao, ili wanapoingia ndani kujifunza tayari ule ujumbe mkuu au ile dhana kuu wanayo kwenye fikra zao. Set time. 1, 2, 3, go. Conveyed repeating decimals or recurring decimals into fraction, and vice versa. So in these learning activities, how many responsibilities do you have? 2. Number 1, I have to teach you how to convey repeating or recurring decimals into fraction. Number 2, I have to teach you how to convert fraction into repeating or recurring decimals. Repeating or recurring decimals. Let us translate in Swahili. Convert in Swahili means badilisha.
Repeating means kujirudia. Recurring means kujitokeza. Decimals means desimali. Into, kuwa, means kuwa. Fractions, sehemu. And means na. Vice versa, manake na kubadilisha sehemu kuwa desimali zinazojirudia. Kwa hiyo hapa kwenye shughuli hii tutakuwa na mambo mawili ya kujifunza. Tutakufundisha namna ya kubadilisha namba za desimali zinazojirudia kuwa sehemu, na kazi ya pili nitakufundisha namna ya kubadilisha sehemu, namba ambazo ziko kwenye sehemu, kuwa namba zinazojirudia, namba za desimali au namba zenye desimali zinazojirudia. Are we together? Are we together? Expect that, I promise you. And get surprised about the power or the beauty of numbers. Is it clear? Umeelewa? Tumeelewana kwenye shughuli ya kwanza na ya pili ya kujifunzia mada ya namba. Ninaamini kwamba umepata kitu cha kusaidia. Shughuli ya tatu, the third learning activity, number 3. Let me quote, or let us quote. So number 3, the third learning activity is represent rational. Represent rational numbers. Represent rational numbers on a number line. On a number line. Wow, this is a good news. Represent rational namba mwongo. Naitwa hivyo namba mwongo. Represent rational numbers on the number line. Write it quickly. Write quickly, write quickly. Represent rational numbers on the number line. Separating, let us read. Represent rational numbers on a number line. Read it. 1, 2, 3, let us go. Represent rational numbers on a number line. First learning, third learning activities. Set time, represent, read it, let us read together, read after me. Represent rational numbers on a number line. Hiyo ndo shughuli ya tatu ya kujifunzia mada ya namba. Translation in Swahili. Represent means kwamba onyesha au wasilisha au wakilisha. Let me represent you. Koja nitakuwakilisha. But in mathematics context, represent manake onyesha rational numbers, namba mwongo, on a number line, juu ya mstari wa namba. Onyesha au natakiwa kujifunza jinsi gani ya kuonyesha namba mwongo juu ya mstari wa namba. Number line manake ni mstari wa namba. On a number line. That's the first. Did you understand? So I have to teach you how you can represent rational numbers on a number line, and also you have to learn and master how you can represent rational numbers on the number line. Are we together? Is it clear? Did you understand? Then the fourth and last learning activity. Can you predict? Unaweza katuambia au hii ni kuachie iwe kazi ya nyumbani? Ziko 5. Samani, not 4. 5. 5. This number 1. Yes, we have 5 learning activities, not 4. Ziko 5. Kwa hiyo ngoja nitaje ya 4 alafu ya 5 ni kuachie nayo utafute syllabus alafu ujaze. Sababu lazima ni kuachie kazi ya nyumbani. The first learning activity is called explain the concept. Explain the concept of inequalities. Explain the concept of inequalities and the absolute.
and the absolute values. Absolute values of real numbers. Of real numbers. This is the fourth sub-enabling outcome. The fifth, let me leave a space for you, fill the blanks. Refer what? Remember that you have to refer table 3 of basic mathematics syllabus, new syllabus for O-level education. For O-level education, Form 1 to Form 4. Find it. You can have soft copy. You can use your mobile phones or your computer and visit the website called the website where you can access the syllabus. It's called the www.tai.government.tz. This is the government website. Kwa hii utapata nini? Get syllabus and so many, and even textbook. Okay? Hi. So let us discuss the fourth learning activity. Stop writing. Explain the concept of inequalities. Read it after me. Explain the concept of inequalities. All the students, online students, and the absolute values of real numbers. Elezea dhana ya namba halisi zisizo sawa na pia hizi absolute values tunaziita kwamba thamani halisi ya namba. Let us reinforce understanding. 1, 2, 3. Let us read together. Read after me. Explain the concept of inequalities. Keyword. And the absolute values of real numbers. In these learning activities, how many learning activities do you have? 2. The first one, explain the concept of inequalities of real numbers. The second one, explain the concept of absolute values of real numbers. Translation in Swahili, explain. In Swahili means what? I've taught you. Elezea. The concept I've taught you. Zana. Of inequalities, inequalities. Equalities, equal. Ziko sawa, equality. Inequalities, they are not equal. Manake haziko sawa. Number ambazo haziko sawa. Number halisi, real numbers, remember, I gave a translation here in previous learning activity. Inequalities, it means equalities, equal. In, it means that they are not equal. Haziko sawa. Absolute values, manake tunasema thamani halisi za namba. O elezea, lazima uweze kuelezea thamani halisi za namba, thamani halisi ya namba ambayo inaitwa absolute value, ambayo yenyewe kama namba ni hasi inabadilisha kuwa chanya, na kama namba ni chanya inabaki kuwa chanya. Ndio maana absolute numbers, we discuss about that. Then learning activity number 5, I left a space for you. Please make sure that you download a soft copy of basic mathematics syllabus, new syllabus for ordinary secondary schools, Form 1, Form 4 of 2020. Then I'm about the end of this session. Nakaribia kumaliza kipindi hiki. Do you remember the learning part? I have taught you about what? We have discussed about main competence, specific competence, learning activities. The first part is what? Subtopics of numbers. Okay? Subtopics of what? Of numbers. Sehemu ya 4 subtopics of numbers, na sehemu ya 5 tutazungumza juu ya maswali. We'll be talking about questions and solutions from different sources.
Okay, are we together? Stay tuned, I'm about to finish. The recommended reference book for learning and mastering the topic of number is this book called the Basic Mathematics for Secondary School Student Book Form 1. And this we call them protector, and these are important the types of triangles, triangular rulers, and this is we call it in Swahili bikari or protector, that are used in drawing different figures in mathematics. So make sure that you have this book. So according to this book, chapter 2 is numbers. How many subtopics are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 UT subtopics, and at the end of that topic there is an exercise, revision exercise. So number 4, subtopics. Subtopics of numbers. Subtopics of numbers. What the reference for this fact? Refer basic mathematics. Basic mathematics for secondary school. For secondary schools. Secondary schools. Student book. Student's book. Student book Form 1 by Tanzania Institute of Education. By Tanzania Institute of Education. Page 3. So refer that. The following are 6 subtopics of topic of numbers. The first one is called the concept of numbers. Say, concept of numbers. Concept of numbers. Zana ya number. The second subtopic is called the rational number. Rational number in Swahili means what? Number mwongo. Number mwongo. Rational numbers. Third subtopic is called what? Rational numbers, as how we've discussed. So rational numbers. Rational numbers. The fourth subtopic is called what? Real numbers. Real numbers. The fifth subtopic is called what? Inequalities in real numbers. Inequalities in real numbers. Inequalities in real numbers. 6 subtopics. Absolute values. Absolute values or value of real numbers. Absolute values of real numbers. Of real number. Of real numbers. So these are the 6 subtopics of the topic of number. It's one of the longest topic, followed by, it's the second longest topic. The first longest topic is called coordinate geometry. This is also longer because we cover a lot of material. So how many subtopics we have? 6. How many? 6. Stop writing. Let us reinforce understanding. Refer Basic Mathematics for Secondary School Students Book Form 1 by Tai, page 3, Roman 3. The following are the subtopics of what? Of numbers. The first one is called what? Let us read after me. Concept of numbers. In Swahili, zana ya number.
zana ya namba. Rational numbers. In Swahili, namba mwongo. Namba mwongo. Namba sio mwongo, namba mwongo. Namba mwongo. Mwongo, mwongo, namba mwongo. Namba mwongo. Sio mwongo, namba mwongo. Then, the third subtopic is irrational numbers. Irrational numbers, remember that this word is just the prefix. So, IR is added into rational. And whenever we have a prefix IR or a prefix IN, this means that opposite of the noun. Okay? So IR and the IN here are used to show the opposite. Equality, the opposite of equality is inequality. Kinyume cha neno sawa sawa manake sio sawa. The opposite of the word irrational is irrational. Kinyume cha neno mwongo manake ni isio mwongo. So irrational numbers in Swahili manake namba mwongo. Real numbers, namba halisi. Real numbers, say real numbers, say rational numbers, say real numbers, namba halisi. Then say inequalities in real numbers. Inequalities in real numbers. Namba halisi zisizo sawa. In translating English to Swahili, sometimes we begin from left to right, sometimes we begin in the middle, we go to the left and then we go back to the right, or sometimes we begin from the right towards the middle and towards the left. So the way to translate this one, namba halisi zisizo sawa. Then the last subtopic is called absolute values of real numbers. Namba zenye thamani halisi. Absolute values of numbers. Manake thamani halisi ya namba halisi. Thamani, absolute value, manake thamani halisi, value, thamani halisi ya namba halisi. Thamani halisi ya namba halisi. These are the 6 subtopics that you are going to learn and cover them intensively. And I want to tell you that in advance. In all of these 6 subtopics, we are going to solve different questions from basic mathematics, from the book, Basic Mathematics for Secondary School Student book, Form 1 by Tai. We'll be solving different questions from mid-term test, terminal examination, annual examination, Form 2, national assessment, and certificate secondary education examination and mock examination prepared by NECTA and other examination boards or council. We have one council in Tanzania that's called NECTA. We'll be solving different questions. And I want to promise you, we are going to solve more than 30 questions in this topic to make sure that every Form 1 master it. Napenda ni kuahidi ya kwamba katika vipengele vyote hivi 6 tutakavyokwenda kujifunza kwenye mada hii ya namba, nitakufundisha pia namna ya kufanya. Nitatafuta maswali, nitayaleta, baadhi tutayafanya pamoja ili nikujengee msingi, alafu mengine nitakuachia kama zoezi la nyumbani ili uweze kuwa bora kwenye hisabati. Manake unatakia pia kujifunza maswali yanatokaje ya mada ya namba au sura ya namba kwenye mitihani mbalimbali kama mtihani wa robo muhula, mtihani wa nusu muhula, mtihani wa mwaka wa mwisho, manake mtihani wa mwaka, mtihani wa moko, mtihani wa manake wa taifa wa kidato cha pili, mtihani wa moko wa kidato cha 4, mtihani wa taifa wa kidato cha 4. Kwa hiyo nitatafuta maswali mbalimbali, lakini tutafanya pia maswali kutoka kwenye kitabu chetu cha hisabati kwa ajili ya kidato cha kwanza kilichoandaliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania. So I have prepared good news for you. Make sure that you stay tuned, inform other students, wataarifu wanafunzi wengine, waambie sasa hivi
kuna habari njema, unaweza ukasoma hisabati na ukawa kipanga na ukawa mbabe na ukafanya vizuri na ukawa bingwa wa hisabati katika shule yako, katika wilaya yako, katika mkoa wako, katika nchi ya Tanzania na hata kimataifa, kwa sababu hisabati ni somo ambalo muhimu katika maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Na nataka kuambia kwamba hisabati sio ugonjwa wa taifa. Hisabati ni somo zuri linalokusaidia kutatua changamoto na matatizo ambayo yako kwenye maisha halisi. I want to tell you that in Tanzania there is a phrase that mathematics is the national disease, kwamba hisabati ni ugonjwa wa taifa. I want to tell you that that phrase and that belief is wrong. Hiyo manake hiyo imani si sahihi. Mathematics is the beautiful subjects for solving real life problems in the human life and even in the human surrounding environments. So this is the end of session 40. This is the end of session 0, general introductions of numbers. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu. I'm very happy to have you today, but just I want to close this session or to end up this session by just asking to reinforce the subtopics, because in session 1 we are going to discuss the first subtopic, the concept of 40 of numbers. So let us just reinforce this last time, the concept of numbers. Just let us see. This is our chorus. Concept of numbers: rational numbers, irrational numbers, real numbers, inequality in real numbers, the absolute values of real numbers. Repeat it in the chorus. Concept of numbers: rational numbers, irrational numbers, real numbers, inequality in real numbers, absolute value of real numbers. Repeat it at the same time. Concept of numbers: rational numbers, irrational numbers, real numbers, inequality in real numbers, absolute value of real numbers. I believe that you are going to be competent in basic mathematics. You won't be just answering the examinations question. I want to tell you that in Tanzania Online Ordinary Secondary School, we teach you how you can extract mathematical knowledge, mathematical understanding, mathematical wisdom, mathematical skills, mathematical competence, mathematical mastery, and also mathematical application in real life, in solving real life problems. So stay tuned. And I want to tell you that invite as a student for the next for session 1 is on the way. Every Saturday we publish. Make sure to register yourself into our official YouTube channel. Click the buttons of subscribe, and then make sure that you pray for me and you pray for my family. You pray for other students. You pray for Tanzanians, Form 1 students, Form 2 students, Form 3 students, and Form 4 students, for God to bless them and open their minds in order to understand basic mathematics, science, social studies, ICT subjects, and even what we call them business studies and even religious studies. So let us pray and give God thanks for the great thing that you have done. Our Father who is never, we come before your presence. Firstly, I say thank you for giving me a gift of teaching and giving me idea to teach online. It's you who has been teaching, it's not me. I return all the glory and praise to you. All the glory and the honor and thanksgiving should be received in heaven. Thank you, Father. Thank you for blessing these students, and I'm praying for them. Help them to understand and revise this session, and let them comprehend and apply this knowledge for the rest of their life. Father, I'm praying for session 1 and all other sessions. Help me, teach me how to teach your students, your thousands and even thousand students in Tanzania about the concept of numbers, all the 6 subtopics. Welcome the next session. And Father, welcome in all the process of processing this video in order to be ready to be distributed into all 31 regions of Tanzania. Father, I say thank you for the great thing, and I bless your students in Jesus' name. Amen. Did you understand session 0? Did you understand session 0? Did you understand session 0? Umeelewa session 0? Umeelewa kipindi cha 0? Umeelewa kipindi cha 0 au kipindi cha kwanza kabisa au kipindi cha msingi? Huu ni msingi. We are building foundation for you. So let me congratulate you if you have understood. If the answer is yes, congratulations. You've been doing a great work and you are the great students. And I want to tell you that you're gonna do miracles in basic mathematics from now onwards. So let me congratulate you and just clap the hands. Prepare, pasha. Then 1, 2, 3. Good. Best. Better. Then again in Swahili. Hongera. Imara.
Wow, thank you very much. May God bless you. Stay tuned in Tanzania online or level Seki School in square bracket Olenjolai N, and let us meet in the next session. Stay enjoying the beauty of best mathematics. Bye bye. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki.